ng'omanye oli ku side eri nonja samira ekiriddako g'olimanya oba wenkana otya saagala kumanya awo wenja okufiira waliwo atalifa ejjogo lisusse temusobola kuddira mukazi mumanya buli kimu muyingidde amaka ge mwe temulina maka because you are losers now. When you were loser you become trash, you become desperate, you do things without thinking. That's not leadership. That's not win. That's not how the democracy you say, you just talk about it, that runs the country. Dictatorship does not run like that. What dictator wali modern mugenzi Gaddafi? But this is not dictatorship. This is terrorism. This is terror. Suffocating your own people, terrorizing your own people. Lack of respect for your people. Kati mwe bachenvu smart wagira smart wakuta obululu. Sukali yali nnye. Mwina gye mugula ku layisi. Buli kimu kyali nnye. Mwina gye mukigula ku layisi. Njagala mumbulire. Mwabaga nti mwategeera nnyo, mwakola nnyo, mwabazze be basindise mu maka g'abantu. Mugenda mukuba abantu abakuba abantu amasasi mu maka gwa Honorable Kivumbi. Omusajja mukadde asaavinze eggwanga lye, mumukutte mumazeeko emirembe. Nammwe ez'emmundu ze mukwata muganda wange zisobola okubakyukira anytime. And this is the fact. Gwagamba nti you are doing that. Osobola okunonebwawo. Nga bwe wazze mu maka ga First Lady. Musobola okunonebwa. Ne babajja mu Uganda eyo. And we are going to push that. We are going to push that. All Ugandans. Let's push for that. Bakunone nga bwe watumye banono oyo. Nga bwe watumye banone Honorable Muwanga Kivumbi. Ngawe mwatumye, you are only 2-3-4 people. Fere tugenda kwa kitinga like idiots. Like people who don't have common sense, who don't know that things can change, that what we are doing is not right to the people of Uganda. Let's push for that. And I know somebody is pushing for that. Not one, not two, not three. And I know, they know. Ebintu bino byesitaza. Tuvudde mu kulonda musse. Before kulonda musse. Mutta abakazi, mutta abasajja. Juzi waliwo omwana awo yawerekera bwolekezi natunuulidde story eno n'ekyadde okuti amuvubuka abadde yakolera emirimu gye egy'okudesigninga ceilings. Atambula bw'ati akwa mu basajja bammwe awo be muteeka ku makuba abasirikale. Talina na kyakuze atambula ne bamukuba emiggo. Ne babakuba babiri awerekera munne. Bamaze babatadde ku mmotoka ya poliisi babaleese yawe Nateete. Kwegamba naawe waafuuse kattiro. Eno regime abagikolera abali mbyokwekuuma that is arrogance. Now there is not any point that you are protecting the people, you are protecting the country and its territories, its borders. Silently, intentionally, knowing what you're doing. Muli mukutaba na Uganda. Mubase sikibya naye kyetasiza mu kaseera kano ketuvuddemu nti tulonze. Ni mugamba bya Mukama bino byonna bidde eriggwe. In fact, kubamu akafaananyi. Nze nsuubira abasajja bano singa obeera tebabalangirira kunduuza ensi bandigikubyeko na bukubi muliro. Nze nabagamba ekintu kimu okukola ekyo mudire nuclear weapon, nuclear bomb. Mujikube bana Uganda muono genda ate tugenze eno tukubye abo mwekweka ate emirambo mugisuula eyo mwassa abantu mubasudde magwanika agenja ulo mulago wamusuula busuzeyo ngabasuula ngabasuula kasasiro ono eyagwira abantu ekiteeza byonna tubiraba n'omwana ow'emyaka 10 abirabye omwana ow'e10 ayo mbuza nti Uganda agamba bullets Muhozi Museveni
NRM era erinnya lyeyongedde mu lwatu National Resistance Movement. It is a movement that came to resist democracy, the rights of people, to take away all the liberties and the freedoms of Ugandans. Chewunyisa nate tekyewunyisa yali embalayamu naye bafulaki mu myaka ana kati ate bafuukidde ekizibu. Mwe kenyini mwandibadde na stede kubanga mu myaka ana mwenywezezza mu byokwerinda, mu bya ssente, mu byobugagga, buli kimu kiina. You've even been lucky ukubanga buli kimu kifunye. Ensi zisigaddewo zonna ezitulinaanye muzirumbye, yonna mubyeyo, buli wamu mubyewo. Sitegeera kika ky'abantu bano kitakkuta, sitegeera kika ky'abantu bano ekitta nekitta n'abantu bannansi abavaamu ssente kwe bayimiridde. Munyigiriza bannayuganda, ne muva mbanyigiriza, ne mubasaawo, ne bakola bu business waye nga buli omu yeekozesa, nabo ne mujja ne mbuyingira, kyova olaba lukwago wasasuddwa. Bulijjo muddaawo ne mweyogeza, ne mwambala amagandula amamyufu, ne mulaga nti mwe mutegeera nnyo. Naye in the last minute, signs of a dying horse, wayogedde nabadde simanyi nti ngandaba ku mitimbagano, manye emitimbagano gino ebintu byakosomala kwegamba be bano abatali mu reality nti ne bannayuganda battibwa. Tuli mu kunyolerwa okw'ekika ekyawaggulu, tulinga abali mu nnyimbe nga tuli mu kusaasira bannayuganda bannaffe bonna. Wakati mu kulonda ne mu kuggwa to present abali mu kubanga bayiganyizibwa eno gavumenti, buli muntu mumuyiga, emmotoka muziyimiriza, wasting time. This is a wastage of time. Temuli strategic. Ekintu kyokka kye mumanyi kwate emmundu genda okube. Kakati omukazi mwambudde Babi Kyagulanyi ne mujjamu engoye. Omukazi ne mumujjamu engoye. Muwozi kala plani eyabaddewo obugobo watudde ne kitaawo nti tugenda kola tuti tukole tuti mukole muti. It is not really good. Kuba byonna bye mukola teri agala babimukole, kuba nammwe muli bantu, you are human beings like any others. We all come from one God. We all have blood, feelings and skin. Kale kyo tuba tukimanyi. Gwe kye bakoze oli oyinza okikkiriza ku muwalawo, ku step mother wo. Waliwo ebintu nga ne bwe tubonyiiza ennyo ng'obusungu bungi by'otayinza kukola on the human being. Kwasigwe ne Katonda by'atakola. This is wrong. It is not right, and it will never be right, and it is condemned at the highest stupidity of understanding. It is condemned to all those that have joined to do all these criminal activities, ganging to Ugandans and kill them, arrest them, kidnap them. We demand for Dr. Digrani. We demand for Dr. Mumumanyi, our representative in the northern part of Uganda. We demand for our representative in disqualifying and qualifying those who qualify for the cards for these from Western Uganda. We demand for Honorable Chifumbi, the legislature from Butambala. He has no crime committed. Tetuli basiru. Mwagala tuwulirize ebyekisiru bye mwogera. Mwe mulooza tukyali mu oyo siyansa ow'ekinaana Bobote yanumbye eno mukakati ebyo mwaddiranga abaana abato ne mutta bazadde baabwe si kipya naye ate ku mulembe guno era mukizizza. Mwaddiranga abaana ne mutta abazadde b'abantu ekiro
Kati abaana bano ne mukomawo emisana oba ku makya nti mulaba Obote yasse ninga mwe mbikola kati kizze lwatu nti buli kyonna ekyakolebwa ku Obote mwe mwakikolanga era tubadde tukimanyi naye ng'ebimu ogamba kiti abaabuzibangawo bonna bannaddiini era mwe mwakikolanga kati olwaleero mwe bannaddiini abatajjukira history yaliwo ku Bishop ani yali ani Kiwanuka gwe baabuza mujja muzunga muzze mu maka g'omukazi ennaku wayise 3 laba ebiriwo gwe Sserwadda mwe mwaseetinze ne mujja ne mulaba pulaani bweri ne mulaba ne mudda ne mugamba mulumbe Sserwadda ne gurupu yo gwe Sserwadda gwe eyita Bishop oli musajja mubi nnyo oli mutemu kyokka mweyita nti mwe n'abasabira mu ezo church muziveemu bannayuganda tosobola kulaba bino oli mukazi ng'oli mukazi n'olaba babi ng'ayogera mu vidiyo ebyamutuukiddwako n'abalala abakyala be battidde ewahonerebo Kivumbi ne babakuba amasasi gwe noddayo mu bicaaki byabo abasajja nodda bonna ewali abo bonna bamaganduula abaze mbu balipresentinga mbu madiini kinga mulipresentinga tera mwazze oluvannyuma kaakati laba ekyabaddewo naye musirise mwabadde mu kimyeyo kimwe mbwa mmwe mwadde mu kimyeyo ki kati tukyabawa tetukyabamanyi tetwagala na kumanya temulina bitiibwa byonna nga bannayuganda babayisa mu ngeri weeti ng'omukazi ow'ekitiibwa bw'atyo maama kazaala w'eggwanga muganda musoga ava eri mu west laba ebamuyisa oza abawestaana tekiriiko nti bawestaana banyiize tunyiize nga bannayuganda kubanga tuva mu bakyala be babazaalamu abasajja abakoze ebyo mwe mwava be babazaala ne babalera laba kye mumwamukoze mukazi wattu ne mumuleka nga takyategeera agenza okudda engulu nga mudduse tumanyi ekyo oba mwamukubya obutwa atuuse n'agamba yasabye amazzi ng'awulira enkalamata omuliro gwatategeera gwataabadde nayo n'okutya okw'ekika ekyawaggulu n'okulaba ebintu ebimugendako tumanyi ekyo oba amazzi ge mwaleese mwagataddemu obutwa bantu mmwe ekintu kyonna ekituuka ku bbabi muhoozi don't be too arrogant to do these things. You are a smart man, you went to good schools in Uganda and abroad. We're in the modern world. We're in a civilized world. We're in the .com world. You can't do this. The world is watching you, my brother. The world, you will be judged alone. You won't be judged with your father, with you, anyone, with all those commands you do to those soldiers. And time is not on your side. Whatever you are doing is not in your favor. These are criminal acts you are committing that will be against you when time is right. You will be answerable. And these all crimes you've committed will be punishable by law. I'm telling you, you should stop this. Please, you should act and put yourself into Bobi Wine's shoes as a father, as a fellow Ugandan, as a competitor, but don't fight, intimidate, and come and insult his family, his children, his wife. Like you protect your family. Any Ugandan has a right to protect their families at all costs. And this is what we are going to do. And this is what we've started to do. You may kill, arrest fathers, come back for the mothers, the kids fight back, you come back for the kids. You've become a crocodile. To take everything, to eat everyone. But let me tell you, this may not solve the pressure that is mounting within your family, within your state house. The pressure will mount, will increase, and all these disturbing videos and images will always run into all those
that are fighting for their rights and for their country. And it will bring more hatred, because this is not a country we thought it's in your father's hands, that he came to rescue. But now we see that the same person, same father, you were young, now you a grown-up man who would be a good leader, who would be an example, who has grown up in a modern world society, in free countries where you've traveled and nobody's touching you, nobody's even abusing your father or telling you what he has done, whether it's good or bad. Now we're talking like people. You still have a chance to revise and rethink and stop this. As commander, CDF, tomorrow you may be another somebody, which is okay, but let people be free. Let people have their freedom, and life goes on, and your leadership goes on. You still have the power as you think, but the power is corrupting gradually. You may not see this, it may be invisible to you, but to people who are seeing, who are soundful in their minds, they are seeing this. But somebody who loves you will advise you to stop. But those who don't love you will praise you, but they are putting you into jeopardy. They are jeopardizing your life, your leadership, your background, and your future ahead. Future lies ahead of you. Does not lie around after and before elections. You cannot fight the 50 million Ugandans. You may kill half of them, 1 million, 2 million, but still, this won't solve what you are fighting for. It won't give you the accomplish of your mission and your father, but it may still divide you amongst those who think they support you and those who don't support you. And in the end, you lose. But when you lose, what is next? When people raise up, how are you going to stop them? By killing? You've killed them already. You've showed your mighty power. And you continue to show your muscle as you suffocate many of Ugandans, both abroad and back home in their motherland. You want to take each and everything with your father. Remember, your father is in those golden extra years of his age. I think he will be settled, being respected and loving to see grandchildren jumping around as he goes to his retiring Rachtura village. As you see and you look forward for the future of Uganda. And democracy is not too late. It can be restored. You can apologize. You can. Don't think that you are superior. You are above. You are not above the law. Though you think it may look like, but people have been there in your position on other regimes that have fallen, gone, and presidents who have been overthrown and they have died. Today you go to their graves. They're even falling in. They are falling in. No one is even bothered to rebuild them again. Don't you think this may happen? It has happened before. So why are you taking this? It will stop there and your life goes on. People want to go back to work, though they are struggling, but they are scared of their lives. Even people walking during the broad daylight, they find soldiers with guns. They are very tough. The way they look, they just shoot. You try to explain, they see you with the phone, holding your phone, they think you are recording. They just come, get it off you, they beat you up, some are killed. What is that?
We are isolated from the reality. We are isolated from leadership. We are isolated from what happened on the 15th of January 2026. Ugandans have been isolated. We are watching from a distance, thinking of what is next. They are in fear. And we are right to fear, because if you see fellow Ugandans, women, mothers being shot in broad daylight, people are executed by the soldiers, by the police. May God intervene. May the world leaders, God open their eyes, their ears, to reflect on what transpired before and on the 15th of January, going forward to the present. May God show them and do something, and join hands with Ugandans. And I know very soon it's happening. Because we cannot fight with a gun. We just fight with our words, through civic education, through physical rights, through constitutional rights. Is that a crime to kill someone? Now, you've brought back, because you know whatever you say, nobody can stop you or can say, you can't say that. Whatever you say, whatever trumpet charges you put on fellow Ugandans, your political opponents in the other party, especially Noop, like Honorable Mwanga Chivumbi, that he himself he had a panga, that he, oh God. What will you tell God? When you sit back, when you're in your moods and think about all those, the Eddie Mutways and group you've arrested for almost now, it's going to be a year and a half or 1 year, rotting into jails. They have families, and they come to courts of law, they are denied bails. You keep on adding more supporters of Noop or Ugandans. You know, there is checks and balance in modern world. In governance, there have to be checks and balance, which is positive, not negative, or negative versus positive, but not in the way of ganging and arresting and putting trumpet charges on people, becoming criminalized. I think it's uncalled for. So you think about it and have mercy and know that these are the Ugandans that you are torturing, and history will judge you. History will not be a list of all these tortures and punishments. These are punishments you're doing. So it's upon you, but we'll keep on fighting as Ugandans, advocating for ourselves and on behalf of Ugandans on the ground and those who are abroad, because that's the only weapon we are left with. I remember when Martin Luther King was fighting, was advocating for those, the blacks, were discriminated and segregated and seen as rubbish back in the days in the United States, back in the 50s and 60s. As a young man, as he was growing up, at one time he was with his father, getting ready to start school. He needed a shoes, he needed a bag for school. So all these shops we were seeing back in the South, in the United States, they had to go to one of, were owned by the white people who were oppressing the blacks. But the white people wanted money to the people whom they were oppressing and discriminating, because they had to support and buy their items, whatever they are selling. But they could not go through the front door. You had to tell them
go in the back door and enter my shop because he didn't want fellow whites to see the black man going to the white man's shop to buy. Kanvene mu luzungu TikTok eyinza okundetera obuzibu kanjogera Oluganda kati nasoma akantu ako kansanyusa. Sente muzaagala muzijja muffe munyigiriza ffe zonna ze mwewola muzeewolera because of the population and the Ugandans, but we are not benefiting. Instead we are being batusako what we call imposing higher taxes on everything we do. We buy, we export, we import, even locally. The rental shops, arcades, whatever you call it, through raising rental whatever bachita rental bachita bachecho okuraising simusala your salary necha when you rent a house or a shop bachita bachao okuraising rent what kukabuzaako naye mukitegedde kawonna ne bakulemesa ne bakutayiza ebintu obisasulidde eno kwekaba ate mwagala sente muffe. Kakati abazungu bano baali baagala abaddugavu nga tebaswagaana okuba nti beetaaga sente basasule ne bakolera ate beetaaga nabo okubeerawo baabayisa mmanju. Omwana oyo yali muto Martin Luther King, I think yalinga 12 or 13 n'alaba kitaawe gyamuyisa ati ne bagula engatto naga tukula tufuuke generation eno nga bataata bagenze balemye okukolawo kye bakola okustopinga kino kye tulaba engatto ssebo ffe tuzza okuwagira abazungu be bayita emiryango kubanga otya okuswala n'okuganda ate gwoguza abaddugavu kyokka sente ozaagala kati be bano batutta ate sente era bazaagala batunyigiriza mu bizinesi baffe batugobaganya ate bongeza rento gundi ezo ez'okurentinga ebizimbe oba byabo oba by'abaana. Ebintu byaffe bye tutunda bwe munyigiriza abantu baani abanaabigula mwe kennyini temubigula kati ate abantu aba bulijjo mubanyigiriza babeera abaavu kati ani anaagula. Kati eyo embeera gye tulimu. Omwana ono bwe yagitunuulira nga ne bannayuganda abagitunuulira olwaleero bweri ne bagula ne bafuluma. Yatuuka ekiseera n'atandika okubanga ayogera ku nsonga eyo Martin Luther King akula, era yatuuka ekiseera ng'atuuse emyaka egyo yatuukamu egy'ekivubuka n'agambira kimala tukuze tulaba bino. Kati yeno generation mozi naye baba taata we gyanyigiriza okuva 86 awambye ayingidde obukulembeze muwozi oli muto ate kakati naye atuuse naawe okola entu yebimu. Kati eriyo abo abakulidde ku generation n'abazze kati abagamba naye kino kinaatuusaawa bangi bannayuganda. Kati abo be bazibu nno b'olwana nabo bakulidde bazaaliddwa ku mulembe ogwo balaba ebigenda mu maaso balaba bazadde baabwe baali bulungi. Kati omuntu kati alwala e Uganda nga taatawo ali myaka 80 naye ng'emirembe giri n'endwadde ezo bwe zajjango bazaaliwo tezaaliwo ng'ajjanjabibwa naye olwaleero kati baana be bajjanjaba. Leero nno bw'oba tolina mwana n'embeera eriwo kati abamu bafa bubi. Abantu mulemye obba to eradicate them about the LFA signs, symptoms, how we can avoid or we can stop over spreading over things we can do not to conduct such health issues or virus or bacteria as related. Even just stress, seeing all this happening, it has tormented some Ugandans brains in the way that they become fearful and then stressed, and then their mind starts running away from reality. This is causing even confusion into their
mental status, resulting into forgetting memory. You are losing your memory gradually. That percentage that you are losing, maybe 0.1 or 0.2, then 1% too. It is affecting some of the people, even those younger ones in the age of 35, 25, then you come to 40s. Now imagine a person of 60 years old, 70, who's mindful. But now this is affecting them. They are worried about their, how they're going to live. Already they have no chances to work again. Even where they live, they thought they are safe. Now they are fearful for their lives, because now the soldiers and all that, they come into the houses looking for grandchildren. Because I know some families and some they have grandchildren who are living with the grandma, grandpa. So they come and they see all this. This is affecting their minds. It's affecting their memory use. It is occupying what would be even left as they age to think right. Biba affectings. Kati biba affectinga amalwaliro twandibadde tulinayo ba specialist era gye bali abakwatagana bagundi abo babayita batya ba psychology n'abalala abakwatagana ku mbeera ezo ez'okuwooya obwongo bwaffe, ez'okubanga ebintu nga bino bandibadde tulina abantu abajja to help these veterans, the elderly people. Because I know we have more than even 5 million, even 10 people who helped this country where it is, who contributed when you could not contribute, Mr. Mohoz, but they contributed to your father's coming and being the president. They are suffocated mentally. Yes, you've suffocated them. Kati ani abayamba tefa bebanyigiriza tata yarwadde people are not the women have not been educated about even those developing diseases that they are now aware of. Omuntu atandika okuba tata azuuka ekiro saaga mukaaga ayambala nti ate ng'entu budde bukedde. Confusion, memory loss. Ninte tebamanyi dawo weebake ebyo nabiva mu leadership mbi, ebintu bye bawulira bye balaba, abazzukulu abafudde, abazzukulu basomesezza ne bamala nti balina mirimu bamaliriza bagenzi eri mu buddu. Ebyo byonna biba affectinze, biba tormentinze. Buli kintu kirinnye kati. Sukaali yalinnye, bwentulidde, sabbuuni, ebintu ebiri basic. Nabyo biremu omuntu wa Uganda. Era tuyaliikira obulamu bwaffe, tuyaliikira future z'abaana, kwegamba batutadde mu kisero ngamba batutadde we batwagala. Naye munaamalako, muyinza okwoza kale. Naye buli kimu okiwabudde muganda wange. Ffe bintu bingi nga tetulina byabufuzi tetuwadde obudde mu bulamu bwaffe. Ne bitunyigiriza ninga biri just personal challenges. Naye n'okiwa obudde n'okikwata mpola nga topapa naye ogenda okanga okigusizza n'obotola. N'oganda kino kyaggwa. So obusungu tulina bungi ate era tulina obusungu tulaba ebintu ng'ebyo netugaa Uganda ya part of Africa niwankubadde badde ne dictator naye na bino bikyakolebwa. That is you become a puppet, you become somebody who's more even fearful than the people who are oppressed. Because when you start doing such things, going to somebody's house, ordering, even you are there watching, because you want to sell these movies, even during the campaign trail of Mr. Robert Kyagulanyi, we heard that you could come in those army cars. You are there, you are watching, and people, they see you. So why are you putting all that pressure? Will you go to everywhere there is pressure? Every single Ugandan's house, you go there.
you go there, you go there. Until when? But do you know how many years you are remaining with to live? You don't know. Then why don't you leave people be and live their lives freely, without fear, without intimidation, without killing them? That will never happen. It will happen when you also, you are out of this position, or your father is out of power. And that's where the Ugandans are pushing the tone and the pressure. Museveni must go to end all this. Or if not that, God may have another plan for you without Ugandans being even involved. And he pave a way where there is no way to rescue them. We all have children. We have sons, we have daughters. But we cannot, as fathers, wish them to oppress others or to go kill others and then for their well-being, or me to kill for my children's well-being. No, that is a curse. Any reasonable person who has common sense cannot rely and act as you're doing because you want to retain power. You want people to fear you. Yes, they fear you. True. But you are not the first one or the last one. They will come a tougher guy. Like Kyagulanyi came. He's tough. He's wise. He's watching. And I know he's on the next move that will surprise you. So, we are strong. We may look physically beaten up, weak, but our minds. That's why we continue to talk. And others. So free, Honorable Mwanga Kivumbi. Omulamuzi ali musango ogwo. Tuzze tubirabanga mukola ebintu ebyo bakoze ku Bedi Mutwe, Waiswa, Bobiyanga, bangi. Golozo omalawo Nuupu si ye Uganda. NRM si ye Uganda. FDC si ye Uganda. Omalawo bannayuganda. Ate abandiyambye okuba bagundi ba robust. Like ngabo kitawo we yarajja muki obukulembeze yalina ba robust nga ba mama Mbabazi. Beri akategaya n'abalala sajja abali abagezi. Now we were robbing in the West, in the continent of Africa, in the Middle East. Kana abantu abo betaaga. Uli yangu ulifuga kwa Uganda. Tugendera kwa ideology za tata otezikyakola. Kubanga ensi yonna ezitegedde. Olina kujjanga gwe omuntu ng'otwala ensi maaso n'abantu baayo. Naye concentration yo yonna eri magye. Ebyo tebikyakola. Bikola mu kaseera kano. Kububo. In the eyes of those who are watching, it is a dead ideology and leadership. Ujoloza anti yegendo kukuumira mu buyinza oba okuwa obuyinza. Kuba ne bw'okozesa nabo bakoowu. Bali ku bino tetulina kyakukola. By the way, tuwuliddeeyo eyo oba mu sayidi z'eyo Masaka waliyo emirambo ebiri ndooza poliisi eyo ey'ekyabakuze eyo kwayetwala eyo ezze n'egijjawo nekyewuunyisa mbu ate gibadde baddembu basajja nga bambadde obusaati bwa NRM munda omwo ababakubye amasasi ababakubye era be bano abajaasi kati be baayiwa betuulira awo babajjawo babakubye era poliisi ezembu bazza poliisi babaddewo ng'abapoliisi ngoba 20
ne bagijjawo naye nga olaba babakubyenga ku makya. Imagine nga batambula abalina gye bava naye nga benaale. Kati kitegeeza nebanga ababakubye ba Uganda sisaba koowu. Kati gwe yalonda enaale essasi li ku sparinga, sukaali alinya agenda ku sparinga. Kati ekyo kyayita wejjusa gwe yatiikinga obululu ate nga oli teyawangula era tawangulanko. Kati mwenna mwaluzinga era kyemwakolerera kibatuddemu kyova buli wamu mufuguzaawo mufugaza paka ddi. Mwetereze. Mwetereze ebintu bibasobedde. Tetujja kuguma Zambiro naffe ate nammwe temujja kuguma Zambiro. Mutuule wansi mujje ne waka pulaani endala. Yeah, the more you continue to do such evil acts, mulumbe wa first lady, mulumba abantu muayiriza mutanso okuwamba abakulu ba Nupu mukwatono abate tumayina gye bali tubanja ba doctors agree wadaka we west omukyala wa Foyo Honorable Kivumbi naye uyo mwamukutte. Ebyo byonna tebigenda bayamba. Fena tugenda kugabana, let them protect the gains. Trump akola byayagala. Bina biba affecting abatonotono. Ne nze sijja kulimba bukyanga nkomawo. Sirabanga kintiisa, sirabanga kiri awo nti kikyuse. Mu system mwendi bunoonya emirimu okola bakebera background check eyo oyita buli kimu kyonna. Kakati ebiseera ebisinga bwe tubeera mu nsinga ezaffe ezo ezaba abantu abalemye okubeera civilized bo baagala otulaga nti batemu nnyo batutadde mu mbeera bannayuganda abali e Bulaaya naddala mu nsinga America bali so closely n'ensi yaabwe and they are watching and they are part of the Ugandans, and whether it's family or friends or fellow Ugandans, we are on their side and we feel bad for them and we shall support them by any means. And we shall support all those who are supporting Kyagulanyi in any way, because we also support for change. We are Ugandans. Togenda kitujjamu. Kali bino Trump ira bantu bakola. Osanga akola 2,000 wiki, osanga akola 3, osanga akola 5,000 after 2 weeks niba musasula 10,000. Oyine bamusasula mutwalo amazima in 2 weeks, every 2 weeks pay by weekly. Ya Amerika kati bya Trump bino simanya twana bi IC nabirabanga ngamba enensi nabagala gifulanga ye waffe abaye bajja bakwata buli omu bakwata naye nabunna akaseera kajja tekali wala ekitongole kya IC kyonna buli abadde muzannyo ngo agenda kulozaako amateeka kyegategeeza tunula ne Trump waako nga tebakyawoza mbwate Trump yatusindika ojja kiraba abaana wakati bafuukanga basajja bano betulaba abajja ati life goes on. Nimubu olinga afunye setback ya mwezi gumu 2 ng'oli focused kati bannayuganda bamanyi kye baagala oba baavu oba nti ate ekirala temwerimba ne mukola ensobi kubanga ate kati we tuli bagumu nnyo bannayuganda bagumu temukola ensobi era bannayuganda kino kyebira byonna bikole ajje ng'ayingira mu maka g'abantu akola ki naye temukola ensobi mbu mukyusa ettaka mu litwale gwe Museveni mutabaniwo ng'oyita mu gavumenti tewali gavumenti towangulako bannayuganda mubeere bulindala kwena ensonga buli muntu yeeteeketeeke awo wenyini we mulwanira woofiira
tetugenda kukkiriza ebyo bya kisiru towangulangako kwa buli kimu oyagala kijjawo na kifuba oleese greda bannayuganda obasendanga greda kati musimanye ettaka likyuse musimanye ettaka lya gavumenti ebyo genda obigamba abeewammwe gye wava munnayuganda bironna mubikoze ebyobululu simanya biki mukoze ekigwe bya mukama bikoze naye munnayuganda wano teekawo essira tewagenda kwawula nze Nabbanja nze simanya ono ani sipiika simanya ono Tayebwa simanya ono Bobby simanya ono Senyonyi simanya ono ani gundi Rubongoya simanya ono gundi ani ono Nyombi Thembo simanya Nyombi awo munnayuganda tegeka buli ekyetaagisa kyonna naawe wa poliisi tekigenda gira eyo lijja kuba jjooga erisembayo omuntu mbu ettaka lyange kitegeeza buli ekiriko kike yakubuulira ne wozimba toya otozimbawo simawano tolima akyo mweteeketeeke tekigenda kuba nti ate bino kya bufuzi wabula ejjooga erisembayo okufuula nga ali mu ddungu eryebuwalabu awo tujja muliro gujja kwaka ebyo byonna mubikole simanya biki mwongeza emisolo gyammwe naye temusiriwala simanya mu ettaka nkudiruki olabira ddala nga yali tusi pulaani yaabwe ey'okuwambira ddala nga nibwe mutegeerera mwajja n'amataka ebyo byonna mubiwambye mutunze ebintu bye mwasangawo ebya gavumenti biki naye ekyo munnayuganda wenna oba oliva n'abakuba akadingidde kusoma kugundi mmwe mukyasula na mizigo tonnafuna woogula kale ate mbwe abasajja bawambye olibeerawo mwe bakasuku mulibeerawo oyinza okuba weezimbira akayumba koonoddawa ne famire yo abaana bo ng'okkiriza ebyo ebyekisiru era nabyo mmwe abagenda mu paliyamenti sisuubira nti waliwo etteeka eryali liise ne musigala nga mmwe mutambulira mu nnyonyi egirimiti mwagijjawo Kadaga yali gundi nawe bwafaanana era asigala nga naye apapala n'obulamu bwe bamudduse eno Kadaga yali gundi nawe bwafaanana era asigala nga naye apapala n'obulamu bwe bamudduse eno mugeza kubanga ekyo buli yenna naki so kino kyonna temugeza kubanga ekyo buli yenna nakiyingiramu osaana kujja gugenda kuba mutwe jambiya ku jambiya mwe mbabuulira bannayuganda kino temukikkiriza n'omulundi nnoko obadde e Bulaaya okoleredde akatakayo oguze ebintu byo ogize ate bakuze onoobizaawo ddi onoobeerawo okaddiye eno nayo kakati otandike kugira ofiire eno ng'omusiru tosobola nakuvugulayo awo mbabuulira buli mutimbagano gwonna kwoba bino bijja kuba ate bisuseewo omulamuzi nga si byaki bajje gataka bajjewo buli kimu kyonna bajjewo oba bajjawo ebyogundi kingdom zonna buli ewali strategic kubanga baalabanga kano mayiro akenda ketwagamba basiseme nduzo kitegedde awo tufiirewo ate tetugenda baganya kubanga tebali legitimate elected by the people kati basobola ate kutandika tujooga buli wamu mmwe mutunule muti mukole ekimugezaako ne mukowa oluno baaba kiba kiralamu nze mbabuulidde okubulokinga mungi ono enze bumpandiikira byessategeera sikyalina budde ndi ku nsonga tombuzaabuza so tusabira nga mmaliriza tunyola nnyo nga mune fastiledi maama waffe fastiledi w'eggwanga byonna ebyakutuukisiddwako abasajja bano abataŋŋamba abatalina kitiibwa kyonna eri mukyala eri bamaama bakazaala b'eggwanga mukama kansulire obulamu bo ng'era bwe bazze naye katonda alina amaanyi kuba abajjidde mu mighty power nga balina buli kimu kyonna nga bwokyatubokirina ratinze nga balina eki nga balina ennyondo ebijegere simanyi obwambe buli kimu simanya ebiki byonna bazze nabyo ate naye kirala
abasajja bano mu kujja mu ntiisa eyo buli wamu ne beetala mu nnyumba y'omukulembeze bayinza okuba sinakuba balina kye baleseemu bayinza n'okulekamu bbomu bayinza okulekamu ebiso bayinza okulekamu amamundu awo n'ebbanga lye bamaze awo byonna be baba babikoze bafune we beekwasiza nti katwasanze emmundu 50 kwa omukazi bazze bawambye buli obusajja bwajja buno bugundi buno obuki buno bumaganduula buno obuki obukwale mwalimu obukwale mwalimu endiga nembeeramu embizzi nembeeramu embuzi nembeeramu ente nembeeramu kyekirala zaali mbizzi mulimu endiga mulimu embuzi ente zajja kakati ate bano bazze ebintu ebyo mubinootinga ennyo luli mwajja nemukola ekintu kyekimu kakati bino kye bazze nga balagiddwa muhoozi waabwe nekitaawe balina bye baleseemu babbi agende naye ku medical check up eri thoroughly well abasajja abo batemu so ebyo natubisuubira nga bakoze onalebo Kivumbi amasasi gaabwe ge baakuba n'olwaleero geeti eyo bee bannaye abali awo geeti ogiraba mutukwatire era bw'olaba gundi eyo oluggi lwa garagi lulimu ebituli onalebo yali ayogera nga mbiraba eyo yali jambiya kale bali bawaayiriza n'amanyabo sisitemu yakuwaayiriza nakusaanyaawo naye munnaaye muyinza okuba nti kyokoze kyamaanyi eri munno naye nga Katonda alina kyategese ne bannayuganda olunaku ne lukyolwo gwali omanyi nti Gaddafi bw'alifa bamaze okufa bamutadde wali Katandaala alinga ali ku mudaala abantu ne beerabira omulambo ne gubeerawo nnaku 1 2 oba zaali 3 oba nnyanga nanse n'okunyookako enswera yalowooza akimanyi musajja wattu ate nga mumusinze n'obubi akyeza ebyammwe birisukkako kyetulaba nekirikolebwa mu biseera ebituufu so babbi agende bamuggyeko afune bambi bamukyala mugende muwoyewooyo abatuufu abaddala abali ebweru abali ku gurawundi mugende ne mumaka ge bw'aba gyali abalina okuba abafamire abaali mubeerewo naye bwe kiba kisoboka naye bano abasajja bali wali tebavaawo buli munammwe oba abakulembeze ab'amaanyi mugende nga mulina abakyala oba abakyala bammwe babeerewo naye naye omukazi yakiguddeko paka agambye waliwo bambi omu omuzira kise yabadde mulaga temusobola kuleka maama ng'ali bw'ati ng'ali bwereere annaye nze naaba kubeerere bwa maama wange kwana linena omuyambako ng'alwadde tasobola kwenaza tali sitedde asobola okuggwa ng'agenze mu kinaabiro naye yaŋŋamba ekintu kimu yanga mwana wange era gye ndimu ogiraba tiye maama tonneenyinyalanga tiye maama naye ng'akigamba omwana omulenzi era nakirabanga sisobola olw'ensonga nze nakula ne maama yabanga straight ekibi ng'akiŋŋamba nga kiro tokikolanga kati nimmanya nti maama buli kyonna kyenteekedde okukola at all costs nga kiri in her favor or in her well-being nina okukikola naye ŋŋamba tondekanga mu bukyafu tonneenyinyalanga oye maama kati mwe abasajja ebasindisa mulina bamaama ne bansuubira baalabye bino mwe mulowooza basanyufu era maama bwe yaŋŋamba ekintu ekyo nakikwata ne munaaza nako emirundi egisukka ne mu 100 kubanga bwe yagendanga obuyekka eyo ajja kugwira mu kinaabiro olumugga oliwo
abala bayinza okuba mu kaseera kwaye tebakiraba batyo. Alina okugenda yeyambe. Mobility takyagirina ekola ekyo. Onkutezi video ali bwereere. Naye ekyo muyinza okukoza by doing so temulumya Bobi yekka. Nammwe mwerumya kubanga emitwe gisinga kuluma mmwe. Ate Bobi yabalaze nti mugumu nnyo. Kwani password yaganya ojjukira ne mukola buli kimu mumutuddeko. Ne wallahi. Onakke tulikyale tumanya abaakola ekyo. Ne bwe tulifunayo abantu 10 ne batuwulira abalala. Wallahi tujja banoonya yonna gye mulibeera Rwanda ne mulibeera wa tujja bajjayo as special forces. Mbabuulira. Nga ne mukama wammwe yali wali alina obboogera. Ekintu kimwakoze kimukula abantu kibi nnyo ate waliwo abantu abatakugamba tuli bantu era no one deserves that. Niriyo omuntu ate g'otakola ekyo. Kale mulowooza mwakikoze kulumya pulezidenti waffe gwe twalonze nkola ki? Tekigenda kusolovinga kiriwo. Wabula mwayongedde kwepamira na kwesiiga mazzi. Eyabatumye yesiiza amazzi n'ababikoze yeyongeze kwesiiga mazzi. Nkubuulira omuntu ategeera tokola ekyo. Gavumenti etegeera erudde mu buyinza erina experience nga bwegamba ennwanyi. Olukalu lwa Afrika nze ndi mulwanyi takola ebyo. Kitegeeza toli mulwanyi. Naye byonna badde mwabikoze well. Tebigenda kuzza kimwagala. Pulezidenti kiyinza okuba kyamuyisiza bwe teri ayinza kwagala mukazi we. Niwe okwata bukwasi ku mukazi wa muntu. Omuyisa otinga ng'alina bajja kuvaayo kabe mutono ati. Amulwanirira amugire hold on. Okitegedde? Kyamuyisizza bubi. Naye pulezidenti guma yongera okubalumya emitwe nga naffe bwe tubalumya emitwe nga bannayuganda nga bwe tunoonya n'engeri yonna etutaasa okulanga abasajja bano nabo kiseera kituuka. Gwandikola omuntu n'ogamba omumaze naye kikyo ne kituuka ne bamuvi ennyini eri. Oyo kibanda ebyo bimwakola ebyo bimwakola ebyo mbumulumya mukola ki? Aya kali mugenda kumanya tukalaze entuufu. N'abamuwagira. That's it. Naye nga kasita obulamu we buli akeberwe ebisigadde biri irrelevant. Biri irrelevant. Kyemukola kati tekirina nnyo makulu, tekirina kyekizza. Naye mwe mumanyi the clock is clocking down. It's not clocking clockwise. It is clocking edde eno tedde eno anti-clockwise oba esawa yesigagegirete. And time is unreversible and days or nights are unreversible. Tweyongera maaso naye waliwo akalimu we kagenda okukoma kasibe we pa. It's your time now. Time is the best tool and judgment for every creature on earth. Time. When it's time, it's time. When it's time, it's time. Kintu obudde kirungi nnyo olabako. Tujja kulaba kaseera katali kawa naye tukooye ejjongo
lino lyafuuse ejjoogo okumalamu bantu bitiibwa byabwe okutiisa kubadde okutiisa kwata bantu. It is as usual, it is a daily menu. It's our daily menu. Naye kati loza ekisembayo tugende wa first lady mubadde webbanga lyonna week number musindise bano bamufuuyira maganduula bazze tebalina makulu nabo bali mutulye olumu lwe muliriramu tekyabamalidde wayise ennaku 2 mulumbye ekiro kitemulumba misana mussa abantu mukyatta batetumanyi gye bali naye tebigenda kumali kusolovinga kyemwagala. Exit eriaki museseme kyemwabba mukkirize oba it will be forced by either foreign power or internal power. That's it. Ewakula ennume tewakula eki wali makyagulanya ijja kati mumbeera yonna gye mukula ey'obukambwe ey'okulaga amaanyi eyinza okuba liyo amaanyi agakyasiise naye bwe ganaasituka gati gajja kubindikira agammwe muwabe. It is time. Ffe tubadde mu nsi eno, it is most of its way and the system, it is process. But mu process eyo osobola okulimbiramu okabana era n'oyita osobola okubaatisa n'osaasirwa busaasizi. Kati mu mbeera eno bangi abatusaasira na Uganda, bangi abasaasira Bobi Wine ab'enjawulo bannayuganda n'abatali n'ensi ez'enjawulo, naye mu kusaasira zinoonya solution. Ne bannayuganda banoonya solution, the best solution that will strike. No retreat, no surrender. We shall overcome for God and my country. Family omukulembeze mukama abalungamye abagumye manyi mwenna kino kyabasuseeko okulaba abamu muyita maama, abamu muyita mukyala waffe abagumye. Manyi kyekyabalese kyekimu naffe nga bannayuganda tekyatulese kyekimu nga ffe era bataata bahazibani b'abakyala ab'enjawulo tekyabalese kyekimu, abategeera n'abo abatategeera era tekyabalese kyekimu. Kikolwa kibi nnyo kivumirirwa. Waliwo badde awo ku kituuti oyinza n'oyambulamuko omusumba abadde akuba enyo mumwambula awawulo, omusumba ayinza okuddamu okuba kyekimu oba omupaatiri. Waliwo badde awo ne mwambula omukazi oba abakazi baaba n'abakulira intaneti n'abagijjako n'omwambula ayinza okusigala kyekimu. Olaba oli akwebakira ku mukazi n'owulira nga tokyategeera abamu tebaddangulu. Era ono minisita avumirira nnyo ono Balamu, simanya mwakoze bino, simanya wadde embagano, naye ate yasinga okukola ebintu ebibi ennyo. Era buli ekikolebwa kati bakipanga ne muhoozi oyo. Tukimanyi gwe Balamu. Era ofe essanyu. Katonda yakuwa omutwe omulungi ogumala naye togukozesa. Yakuwa figa ennungi, amagulu amalungi, entumbwe naye era tubikozesa. Katonda obikozesa ddi? Oli mubikozesa mu nkozesa enkyamu mu bantu abakyamu. Gwe kakati naawe olowooza oli part of akabinja akaagala okutwala ensi. Weerimba tosobola kuva mu bivvulu. Katonda yakuwa bwe bukulembeze obwo nabali oluvannyuma lw'okulwana ennyo nga gwe oyogera opposite of what is going on. Kuwaaniriza kulaga nti buli wamu obeerawo, naye
omuntu omutuufu Katonda gwadde obukulembeze takola ebyo. Abuumuwa buwinga bw'olabye Honorable bali mwezo Saalongo yamuwadde obwa mmeeya naye eno tusaba sina kusaba temuddamu okukola ekikola kye mwakoze mu maka g'omukulembeze. Muwozi mwakoze kye mwakoze ndoza kyabamaze era lagira amajeego gaveewo bulambira muve maka g'omukulembeze ate tuddamu okuwulira nti waliwo ekintu kyonna ekirala ekyekuusuunye kwabo mutwe mukola ne muleeta ebirala kati bayinza okugamba twatuzeeyo kati bwe twagenze okugira mwagenze kukutawaanya mukazi na kutawaanya Bobby aveeyo gy'ali tetwagala kuddamu kuya kintu kyonna singa waddawo ekintu kyonna ekuwulira nti kino nakiri bannayuganda tubeeko kye tukola tubeeko kye tukola naye kaakati waliwo ekirina okukolebwa era nsuubira abantu si basiru kati ng'omukazi ne bakwambula ng'akwambudde tolina mulaifu gundiyo bamukutte ati mukazi watuwabulidde bamusitudde bamukoze batya olugoye baluyuzizza oba jampa gye yabaddemu n'atambula kati kuba mwakufaananya awo atambudde paka wali paka omuyaga nedda muwa olugoye lwalwagire kati ayinza n'okuba nga muwozi yennyini yadde akikola oyo omusajja kwageyo alabyagantu alina ekyebigere ebinene nga babiri babuzeebuze kati ayinza okuba nga oba yafunyeyo kojjaawe oba ankowe bwe benkana oba kitaawo omu nga bwe babaddewo nga bakuttu beesibye ebigundi bati kubanga obusungu bw'ayina njagala oyo Bobby njagala mukwate njagala mujjawo oyo omusajja yakoze ebintu ebyo nze nkubuulira kyova olaba yazze ne bataliyoni yonna ng'alowooza singa abantu basitoominga awo nze mbabuulira kubanga Bobby analeetinga ekigere ekinene omuntu nga bawanvu bati obalaba nga bafaanana shame on you ne bwoba teyabadde gwawo mu action guwa biragidde era kimaliriza kidde eriwo naye wafunyeemu ki abaana simanyi oba abaana be babaddewo simanyi bawulira bati omwami we ye mugumu kibanda mugumu kwe byonna abisuubira naye mubisuubira mujja mwekuulira mulago okay byebyo bannaaye twesabire nga bwetwongera okuba nga tulanira eggwanga lyaffe ensi yaffe nga tubanja wiini yaffe Museveni must go mukama abankuumire tunaddamu